네, 안녕하세요, 여러분. 보고 싶었습니다. Ang sabi niya, good evening everyone. I've missed all of you. 한 재작년부터 꽤 오랜 시간 여러분들을 만나는 정말 이렇게 가까이서 보게 돼서 너무 기분이 좋고 정말 진심으로 오늘 즐거운 시간 보냈으면 좋겠습니다. He says he's been waiting to meet all of you since last year. He's so happy to meet all of you up close, and he hopes that all of you have a great time tonight. We're gonna have a great time tonight, right? And this is it. Ang guwapo niya in bed! Okay, you know, your fans are so excited. You know, they come here from all walks of life. They've been here for so long just to meet you. A lot of them have been wanting to see you in person. We have a lot of activities planned. Marami sa inyo naghihintay na manalo ng mga premyo. Of course, courtesy of Mr. But as you know, tonight is all about getting to know your favorite Korean superstar, who is of course Miss Lee. Alam niyo ba na si Lee Min-ho may pet na aso? Anong pangalan? Choco! Alam ko, ang galing! So yun daw ang ginagawa niya. First thing in the morning, pinapakain niya ang aso niya na si Choco. Okay. Loving pet owner pala to, si Mr. Lee Min-ho. Okay, let's move on to our next question. Are you vain and how do you manage to be physically fit? That's coming from Dan Vidal on Twitter. 외모에 자신감이 있으신 편이세요? 그리고 건강한 몸을 어떻게 유지하시나요? 그래도 그 많은 팬분들이 외모에 대한 자신감을 주셔서 자신감을 갖고 지내려고 많이 노력을 하는 편이고요. 그리고 건강 관리는 운동을 그래도 좋아하는 편이라서 운동을 꾸준히 하는 편입니다. Okay, so hindi naman siya vain, sabi niya, pero confident siya sa kanyang looks at alam niyo kung bakit? Bakit siya confident? Dahil daw sa inyo. Kaya naman, he makes sure na he takes care of himself. Mahilig din siyang mag-exercise, so talagang matyaga siyang mag-exercise. Halata naman, di ba? Our next question, recipe ha. So ang favorite niya sa Korean food, alam niyo yung mga stew? Yes! Kimchi chicken, doenjang chicken, yung mga ganyan. So yun daw ang pinaka-request niya sa nanay niya. So ngayon, pag uwi niyo, dapat aralin niyo yung mga recipe ha. Okay. O sa Filipino food naman tayo. Our next question. What Filipino cuisine would you want to eat? That's coming from Kim Park. Ay, bakit parang Korean lang din siya, no? Sa Twitter. Okay. Philippine 음식을 드셔보고 싶으신 게 있으세요? 필리핀 음식을 꼭 먹어보고 싶어요. 네. 그래서 여러분들께서 추천을 좀 해주셨으면 좋겠어요. Okay, ito may favor daw siya sa inyo dahil gustong-gusto niyang makatry ng Filipino food pero kailangan niya ng suggestions. Ano bang masarap? Adobo! Ano pa? Sinigang! What else? Sisig!
그러면 네. 제가 이 앞쪽에 있는 분 한 분한테 질문을 해서 네. 오늘 행사 끝나고 저녁을 그 음식으로 먹도록 하겠습니다. Ay, may bago. Ang gusto niyang mangyari, may gusto siyang tanungin. One of you audience members, kung ano man ang isa-suggest niyo, yon ang kakainin niya for dinner tonight. 어느 하시네요. 위험하니까 저기 제 브로마이드 Siya daw, yung may hawak na poster. Anong suggestion mo sa kanya? Balot! Adobo! Adobo! Okay! 잠시만요. 여기 지금 여기 너무 위험해서 여기 계속 사람들 밀리고 있거든요. 그러니까 좀 진정 좀 해주세요. Okay, see, Lee Min-ho is so happy that you're so excited pero medyo concerned din siya. Okay lang ba kayo dyan? 다치면 큰일 나요. 여러분 조심하셔야 됩니다. Take care daw kayo, ha? Mag-ingat lang kayo dyan. Ayaw niyo po masasaktan ngayon sa banding, okay? Alright, ano siya? 네. 뭐라고? 아도보 추천을 해주셨어요. 뭐요? 예. 아도보는 닭고기나 돼지고기. 필리핀 음식 중에서는 제일 유명한. 오늘 저녁은 아도보로 결정했습니다. Okay, ang dinner niya ngayon, adobo. Dahil sa suggestion ng kanyang fan. Ate, sinigang naman! Okay, let's move on to our next question. Of the wonderful and beautiful places here in the Philippines, where would you like to visit first? That's coming from Moon and Hearts on Twitter. 필리핀의 여러 아름다운 곳들 중에서 가장 먼저 어디를 가고 싶으세요? 저는 보라카이. 이건 알아들을 것 같네요. 보라카이 daw. Sino gusto sumama? 그분의 첫인상은 어땠어요? 눈이 이렇게 올라가 계세요. 그래서 굉장히 처음에는 카리스마 있다 했었는데 볼수록 굉장히 선함 그게 느껴져서 너무 친근해요. Okay. So, ang first impression niya raw kay Mr. Ben Chan, parang napaka-strong ng kanyang personality, di ba? Ang mukha niya is, dahil siguro sa kanyang singkit na mata, medyo malakas ang dating niya. But the more he got to talk to him, he realized that he was such a great man, a very kind man, at he was able to warm up to Mr. Ben Chan. Okay? At ganyan talaga ang personality niya. He's very friendly, he's very open. I can testify to that. Okay. Let's move on to our next question. The new endorser of Bench, how will you market or advertise Bench to your fellow Koreans? Coming from Angeline Lee on Twitter. 벤치의 새로운 모델이 되셨는데요. 한국에 계신 팬들이나 친구들한테는 벤치에 대한 홍보를 어떻게 하실 예정이십니까? 짧고 간단하게 필리핀의 최고의 의류 브랜드. Ayan, so ang pag-advertise niya daw ng Bench sa kanyang friends and fans sa Korea, short and sweet. Bench is the best brand in the Philippines. Yan daw. What? Ay, naiintindihan niyo yun, diba? Sino daw? City Hunter. 진짜로요. City Hunter. 네, 시티헌터 캐릭터도 굉장히 좋아하고요. 그리고 또
하시는 거죠? 네. So Cindy Hunter is one of his favorite characters. Alam niyo ba yung manga na Slam Dunk? Okay. Ang bida doon na si Kang Baek-ho in Korean, yan din ang favorite niya. Okay. Alam niyo medyo mahilig talaga sa sports si Lee Min-ho. Kaya pati ang cartoon character ay nagpa-basketball din. Okay. Oh my God. Speaking of, let's talk about characters. Our next question. Our follower wants to know, you have done different genres of dramas. Do you dream of playing other characters? And what is your dream role? That's coming from Drew on Twitter. 다양한 장르의 드라마를 하셨는데요. 민호 씨가 가장 하고 싶은 캐릭터는 어떤 캐릭터죠? 최근 두 작품을 굉장히 좀 무겁고 그리고 그런 상처 있는 역할을 해서 다음번에는 굉장히 좀 밝고 그런 좀 까불까불 될 수 있는 그런 캐릭터 해보고 싶어요. Alam niyo namang lahat na ang last two characters na ginanap niya, medyo heavy, may nakaraan, diba? Medyo... So gusto niya naman daw, ang next role niya sana, yung character na happy-happy lang, yung pwede siyang, you know, is happy-go-lucky, carefree, ganong character. Would you like to see him in a character like that? Ako rin. Baka naman sa 2013 pwede, because our next question goes, are you going to have a movie in 2013? That's coming from Shinna Park on Twitter. 그러면 2013년에는 영화 계획이 있으신가요? 네, 물론 영화나 드라마 가리지 않고 좋은 캐릭터 그리고 또 좋은 모습으로 보여드릴 수 있는 작품을 찾고 있습니다. So in 2013, he would love to do a movie, but he would also love to do a drama series on TV. It doesn't really matter as long as it's a good project with a good character that he would like to play. We're all looking forward to that, right? In 2013. Our next question, aside from acting, is there something that you have not done yet that you still want to do in the future? That's coming from Jen Mila on Twitter. 연기하는 것 의외에 해보지 못했지만 해보고 싶은 거 그런 거 있으세요? 사실 이제 춤이라는 문화에 열망이 좀 있어요. 춤을 잘 추고 싶다는 생각을 했었었는데 그래서 제가 사실 팬미팅 때 춤을 한번 췄었거든요. 팬분들이 놀리더라고요. 그래서 안 하려고요. Frustrations niya daw ay ang pagsasayaw. One time, sa isang fan meet na ganito, tinry niyang sumayaw. Ang nangyari, ingat lang tayo, ingat lang. Ang nangyari, pinagtawanan siya. We'll look forward to him dancing, okay? On the next fan meet. This is our last question for the interview. I'm sure a lot of the females here want to know. Is it okay with you to have a Filipina girlfriend? Coming from Eagles, Mendoza. Okay. 필리핀 여자친구가 있어도 괜찮아요? 개인적으로 굉장히 매력 있을 것 같아요. 굉장히 열정적이고 그러면서 또 수줍음도 가지고 계신 것 같아요. 팬 여러분들 보면. 그리고 필리핀 팬들이 특히 다들 선한 성향이 강한 것 같아서 너무 좋을 것 같아요. He wouldn't mind. He wouldn't mind at all. Alam niyo, ang kwento sa akin ni Lee Min-ho, ang impression niya with Filipina girls is they're very passionate. Pakita niyo nga, how passionate are you? And at the same time, mahiyain din ng konti, di ba?
seem to be very nice and warm people, which is why he would think that a Filipina girlfriend would be a very, very good idea. So, ayan, palakpakan po natin si Mr. Lee Min Ho, for being such a gracious star, answering all your questions that came in through Twitter. Okay, thank you so much. Diba, hindi nakapagtataka na he's a huge superstar, not only in Korea, but in the Philippines as well. And that is why, as you see, he's so open, he's so warm, he's friendly. But you know what? This is a fan meet that's also very fun. So we're gonna end the interview here, and we're gonna get started with the business of fun. We have some games prepared for all of you. At kasama natin, syempre, ang favorite yung Korean superstar na Mr. Lee Min Ho. Our first game. Alright. It's a game. You all look very young. 이분만 빼고. Except ikaw daw. 아, 자기도 어리대요. 굉장히 성숙하고 키가 bata rin daw siya. Kasi daw matangkad ka. Oo. Derechahan lang. Okay, so what do you think? They all look very young. We're gonna have you choose. 우리 관중들한테 물어볼까요? 누가 제일 닮은 것 같은지? 네. 환호 소리로 네. 뽑을까요? 그럴까요? 그게 낫겠죠. 네. Okay, so we agreed that Lee Min Ho will pick the contestant who gets the most cheers out of all of you, okay? So take a good look at all of our 10 contestants and cheer for your favorite one, okay? Sino ang pinakakamukha ni Lee Min Ho? Is it contestant number 1? 네. 네, 두 번째. Contestant number 2! Ay, hindi masyado. Ay! 세 번째. Contestant number 3! 네 번째. Contestant number 4! 네 번째. Contestant number 5! 친구. 친구! Ay, wag naman kayong ganyan. 여섯 번째. 일곱 Number 번째. 7! 여덟 번째. Number 8! Number 9! 그리고 마지막. And the last one, contestant number 10! 네, 결정했습니다. Okay, naka-decide na raw siya. Sino kaya ang mananalo sa Get That Bench Lee Min Ho Lookalike Contest? 발표해주세요. 바로 이분입니다. Thank you so much, all of you, for joining. Alam nyo, panalo rin kayo because you all look so good in your bench outfits. Congratulations to you, at dahil ikaw ang nanalo, you get an autographed bench t-shirt. Please step back a little bit. Everybody step back a little bit. Congratulations to you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you so much, Bench. Also, another reminder, everyone, can we all step back a little bit? We're a little concerned. Concerned kami lahat sa safety nyo. We don't want anyone to get hurt tonight. Okay, so can we move back a little bit? Everybody move back. Okay? 4 steps backwards. 4 steps. 1, 2, 3, 4. Ayan. Parang fun naman ang fan meet natin, di ba? Okay. 그럼 다음 게임으로 넘어가겠습니다. 네. Yeah. Let's move on now to our next game. This game is a game that's very close to Mr. Lee Min Ho's heart, I'm sure. Dahil he got famous because of the shows Boys Over Flowers, City Hunter, and of course, may bago rin siya ngayon. Alam niyo ba yung title? May faith din siya. So, as part of our fun meet, we asked our female fans to read 해주세요. May magagawa ba siya? Oh, solo photo, not bad. 잘 뽑았나요?
number 0506. Autograph poster. Ayan, you can put this up on your wall and you can think of Lee Min Ho all day and all night. Ayan, ayan na siya, ang inyong poster. Life size yan ha, life size. Lahat may photo op. Girl, lahat may photo op. Oo nga. Singtangkad niya talaga ang poster, di ba? Kaya ang haba-haba. Ang tangkad yan, oh. Para talaga siyang model. Model. Ayan, kailangan pa talagang i-fold. Thank you so much, Banji. Our next contestant, ticket number 04963. Are you ready to spin the roulette? What's your name? Janice. Janice. Okay, go spin it Go. together. Talagang 1, gusto niya 2, sabay. 3. Autograph t-shirt naman. Okay. Ayan, ako. Once nasuot mo yan, I'm sure hindi mo na siya tatanggalin. Congratulations! 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 Parang mas prize yung pagkahage, hindi yung t-shirt. Our next contestant, number 506143, ang kanyang raffle ticket number. Hi, what's your name? Rochelle. Rochelle, okay. Are you ready? Together, spin that wheel. 1, 2, 3. Wow, kalahati. Mag-high heels ka naman, te. Talo daw siya! Bumikit siya! Oh, pero di ba ang saya-saya? Congratulations to you sa 선물 없나요? 아, 선물은 내가 이거. 네, 이게 셔커 그리고 선물은 또 이렇게 돌리면 선물이 있거든요. 아, 네. Congratulations to you! Alright, let's move on to our next contestant. Ticket number 08, Global Bench Setter, Mr. Lee Min Ho. Na-impress ba kayo? Because he's such a good sport. You know, it's so refreshing that a Korean superstar like him is here on stage enjoying all of you, the culture. Natuwa ba kayo sa fan meet natin? Let's give Lee Min Ho our loudest cheer tonight! 그 네. 끝내기 전에 예. 팬분들이랑 사진 한번 찍을게요. 다 같이. Okay, okay. So, Lee Min Ho, before we end this fan meet, personally wants to take a picture with all of you. 오늘의 짧은 만남이 아쉬우니까 추억으로 놓고 다음번에 더 즐겁고 좋은 시간 보냈으면 좋겠어요. So, bitin na bitin siya sa fan meet natin ngayon. He hopes that you all had fun and he's very much looking forward to our next fan meet. Kayo rin, di ba? You're looking forward to the next one? There will be a second one, yes? 오케이, 찍을게요. Okay, so everybody smile! 감사합니다. Thank you so much! Everyone, the newest Global Bench Setter, Korean superstar, Mr. Lee Min Ho! 마지막 감사합니다. 네, 오늘 짧지만 이런 시간 만들어준 벤치 쪽에도 진심으로 감사의 말씀 드리고요. 다음번에 더욱더 길게 좋은 시간으로 최대한 빨리 만날 수 있도록 하겠습니다. 그때까지 몸 조심하시고요. 오늘 너무 감사했습니다. 말 꼭 가요. 땡큐. Sabi niya, unang-una daw, he wants to thank Bench for making this fan meet possible. As he said earlier,
gonna try his best to come back again very, very soon to see all of you. In the meantime, he says, please take care. At mahal niya kayong lahat. Thank you so much once again. Ladies and gentlemen, the U.S. Global Bench Setter, Korean superstar, Mr. Lee Min-ho. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye, bye-bye. Thank you.